канал Чейзи Крейзи, и сегодня мы начнем проходить игрушку под названием Vampyr. Да, вот такое вот простенькое, неказистое названице. Так, давай приступать. Выбрать ячейку. Так, новая игра. И так, сюжетный режим, обычный режим, сложный. Давай средний сюжет, слишком уж легко для сложного. Я еще не готов, так как не знаком с этой игрой. Вот. 12 dreams for the Red Queen under crown of stone. 8 voracious beasts born from 8 restless nights. 4 nails piercing the flesh of the sinner. 1 prayer for the summoned, called by this song. 'Tis perhaps the countdown to oblivion for the once proud city of London. 'Tis perchance her inhabitants' last dance alone to face death and pestilence. Confronted by the eerie and unknown, mortals became desperate for answers. A flock's flight makes for an omen, the falling of a star a dire presage. Turning to priests for interpretation when there was no reason to be found. When religion failed, men turned to science. I saw them build such vain cities, crafting machines made for endless war. New questions flourished as old answers withered. What is darkness but lurking sun? What is wall but enslaved stone? What is glass but tortured sand? What is song but a call to arms? What is hate but jilted love? What is life but death pending? Death. Since the apple was plucked from the sacred tree, mortality was believed to be God's punishment, a righteous snare to keep mankind from ascending to the stars. They were all so wrong. Death is not a wicked thing, nor some holy retribution. A true punishment would be to never know its sweet kiss. Awaken from the harshness and be born once more. Так, ну вот мы получили управление над персонажем. Что у нас тут, типа обучалка какая-то будет или как? Или по ходу дела разберемся? Судя по всему, мы уже являемся вампиром, так как с охренительной жаждой, потому что ничего кроме крови он не видит, и люди у него просто как жрачка подсвечиваются, да? Ну, вот даже все заглушает нахрен.
Чё? Mary! Загрыз свою сестру, охренеть. Hold on! Please, hold on! Oh, God. Mary. Mary. No. No. This horror. It's a nightmare. No! Спалился. Please, a moment, let me explain! Не, чувак, нет у тебя времени объясняться. These Всё, patrols are after побежали. me. No, no, don't shoot! This is a nightmare. I need to get out of here. This can't be happening. Over there! No, please, stop! I mean you no harm. А от пуль, в принципе, ХП отнимается, но тут же регенится потихоньку. What's going on? Oh, Mary. What have I done? What's all this about? Shit, where'd it go? Now, I can defend myself. Kill that thing! Over there! Who are you? Stay back! Sorry, but you left me no choice. Оружие, конечно, мощное прячет в штаны. Who are you? Stupid beast! Doesn't like fire, does it? Sorry. Easy does it, boys. No, please, stop. Who are you? Watch it. It's a killer. What do you want? I mean you no harm. I need help. Die, you fucking leech! Please, listen to me. I can't make any sense of this. Shut up, beast! Who are you? What is this all about? What in God's son will do the rest of the job? Just leave me. The sun. It feels like it's burning me to the bone. I need to find somewhere to hide. Over there! Right now! Let me go! Ух ты! Я даже не знаю от этого реально как I need to повернуться. find shelter. It's locked, all right. Is anybody there? What is this place? The place seems abandoned. I should be safe enough here. What have you done? Mary!
Mary! Mary, I'm sorry. Whoever did this to us, I will find them. Шиллинги. Газ. Значит, что-то можно будет купить. Огонь и солнце. Новый коллекционный предмет. Ага. Значит, что-то можно собирать. Бутылка алкоголя. Самое время прибухнуть. Ох, нифига. Wait, this one's dressed up fancy. Let's run through his pockets. Picking the dead's pockets? Are you serious? I've still a rent to pay. He's got no more responsibilities. What's this? Go watch. Beautiful it is. We fancy it and share the takings. I suppose Нормально, пока это зал кашется. Я о жажде забуду. А, так это его часы. Его обчистили. Это, видимо, одна из них, либо родственница тех, кто это сделал, или еще как-то. Да ладно. А где канон? Почему он в зеркале отражается? Who goes there? Привет, Динар. Who's there? Are you referring to me? No! Короче, какие-то воспоминания ему в голову лезут, по ходу дела. I still have so much to accomplish. I still have so much left that needs doing. Ой, еще труп. С пушкой? А пока фиг его знает, как будет влиять тот или иной выбор на ситуацию. Поэтому не знаю. Если реально как бы поменьше людей убивать, то, наверное, меньше буду это делать, стараться. Johnny, this one's lost. We need to leave. And now! There's time. I can save him. That's the enemy coming! The orders are to evacuate the hospital! Done. He'll live. And now what? We fight. Killing is a hell of a lot easier than healing. No, it never got easy. Ух ты. Такс. 15 октября. Почти не спал. Бекки всю ночь кашляла и бредила в лихорадке. Утром я услышал громкий шум. Несколько мужчин работали на большой машине, которая копала большую яму. Она похожа на механическую лопату. Может пойти туда и спросить, не найдется ли работы для меня. Бекке нужны лекарства. 16 октября я поговорил с людьми, которые управляют механической лопатой. Они сказали, что копают по всему Лондону братские могилы.
Правительство принимает меры предосторожности. А в городе новая эпидемия. Грипп вернулся. Работы для меня не нашлось. Ночью Бекки немного поспала. Литейная закрыта, а другой работы в районе нет. Так, 19 октября. Я отправился в Лондон за едой и лекарствами. Поезда не ходят, на дорогу через Темзу и обратно ушел целый день. Бекки, кажется, стало лучше. Я сварил суп, и она поела. Я не нашел лекарств, купил только пару шприцов и немного снотворного на черном рынке. Денег у нас больше нет. Может, завтра пойти в Пембургскую больницу? Она далеко, а я боюсь оставлять жену надолго. 19 октября. Через несколько часов после еды Бекки стошнила. Она так исхудала, что смотрю на нее и плакать хочется. Она сказала, что по ночам на улице кто-то разговаривает. Она говорит, что хочет мяса. Где найти мясо? Завтра я забаррикадирую двери и окна, чтобы защитить от мародеров. 21 октября. Люди, управляющие механической лопатой, прекратили копать могилу. Вчера ночью я слышал крики. На них, похоже, кто-то напал. Теперь там только несколько лодок, с которых днем и ночью сбрасывают трупы в огромную яму. Стоит страшная вонь. А нужно было уйти отсюда еще неделю назад, но Бекки отказалась. «Я лучше умру», — сказала она с усмешкой. За что она так меня мучает? 22 октября. Бекки только что напала на меня. Она прыгнула на меня с лестницы и попыталась укусить. Мне пришлось ударить ее, но она дала сдачи. Я побежал наверх и заперся в спальне. Она плачет и что-то бормочет внизу. Я достал пистолет, который хранился со времен войны. Возможно, мне придется выстрелить из него в собственную жену. 23 октября. Я совсем не мог заснуть. Бекки всю ночь царапала дверь, просила о помощи, умоляла ее впустить. Но мне не хватало духу. Теперь я просто жду, когда она умрет. Уже недолго осталось. Я молю Бога о том, чтобы все поскорее закончилось. 24 октября. Я так хотел есть, что утром спустился вниз. Бекки сидела в кресле у камина. Она тяжело дышала, словно собака. И молча следила за тем, как я передвигаюсь по комнате. Я навел на нее пистолет, но она не отреагировала. Я не смог нажать на курок, просто вернулся в свою комнату. Чё? Вернись назад. Так, в доме тихо, словно в склепе, больше никакого шума. Бекки умерла. Прости, любимая, я не смог тебя спасти. Скоро мы будем вместе. Так, я прошел его, не убив ни одного человека. То есть даже так можно, да? Посмотрим. This makes no sense. None of it. No sense at all. It's a nightmare. That's it. Блин, надо было до конца обшарить. Сдается мне. So be it. Rational thinking only. This is absolute madness. I've lost touch with the real. Madness it is, as mad as the moon. Contains blood in sunlight, it
Так, в убежищах вы можете отдохнуть и развить навыки. Чтобы повысить свой уровень и улучшить вампирские навыки, вам придется тратить опыт. Так, выберите доступный навык аутография. Вот этот, что ли? Он только один единственный пока доступен. И что он нам дает? Так, 200 исцеления. Стоимость 10, восстановление 3. Так, а стоимость 10. 10 чего стоит? Вы расходите свою собственную кровь, чтобы мгновенно восполнить здоровье. Ага. Так, так. Немножко не понял, за что здесь навыки, как приобретать. Привет, Юр. Так, аутография. Нам только вот доступен, да? Распределить. А, вот они, очки тратятся. 600 очков она стоит, да? Понятно. А, уровень 6 необходим, чтобы разблокировать. Ясно. Плюс-минус понятно, как система работает. Так. Вот какие-то еще навыки есть. Наступательные, смотри, можно тоже 1000. В принципе, хватает. Так, удар с ближней дистанции, который наносит урон всем живым существам перед вами. Ну, это чисто рукопашка. Это на что? Кровавое копье. Теневой туман. Так, вы бросаете созданное из крови копье, которое проходит сквозь всех врагов перед вами. Неплохо. Так, теневой туман. Вы размещаете теневое облако у своих ног или у ног цели, через который короткий промежуток времени облако взрывается, нанося большой урон. Да-да-да. Не знаю, я рукопашку повысил. Больше рукопашно нравится. Давай вот так сделаем. Отлично. Ой, я не обратил внимания, это вот сейчас открылось или они были открыты? Надо было вот это поглядеть еще, да? Какой-то укусы, вот смотри. Но это на тот случай, если я вдруг буду, короче, хавать, да? Мясцо. Так, увеличивает запас здоровья. Выносливость добавляет. Увеличивает запас крови. Увеличивает объем крови, поглощаемой при укусе. Понятно, понятно. Так, то есть здесь индикатор крови должен быть еще, по идее. А, ну да, он появился. If I'm not mad, Так, then it must belong to the one обновление who made me задания. what I am. I must find him to Так, а где мне задание посмотреть? Так, игровой процесс, язык субтитров, чисто настройки, да? Ага. understand what I Так, have become. а, вот оно. Тут у нас что? Куда ты поехала? Так, коллекционные предметы, понятно. Предметы, которые у меня есть. Оружие для правой руки, двуручное оружие для левой руки, огнестрельное. А огнестрельное его надо как бы в руку брать, или вот оно типа здесь лежит и все? Хотелось бы, конечно, узнать. Так, оружие, детали, образцы, ингредиенты. Что-то крафтить можно, посмотрю. Хлам какой-то. Так можно или нужно? Типа, если оно здесь лежит, я им пользоваться не смогу, да? А как мне его переместить? Подожди. Мне ж его как-то переместить должно быть. Можно. Это информация. А, его еще улучшить можно. Но, видимо, оно здесь, чтобы улучшить оружие. Да, вот винт, масло, надо, короче, ингредиенты собирать. Да елки, пока с этим управлением разберешься. А, тут, в принципе, можно на ошибку переключаться. Так. Ну, не знаю, я не могу его, в принципе, как-то переместить, оно просто здесь. А, вот, левая рука у меня, значит. Так, Y, X, это правая рука, да? Патронов все равно нет. Так, умение. На какую кнопку их?
использовать-то? Странно, странно. А, понятно. ЛБ, все, ясно. Так, это у нас карта. Тут у нас что? Главы, видимо. Так, информация о персонажах. О, что-то там, смотри, состояние здоровья. Стабильное, это мое, да? Похоже. В смысле, где там умение прокачивать? В этих, в пушках, что ли? Не, ну тут-то понятно, что можно улучшить оружие. Но это не прокачивать умение, это улучшение. То есть это своеобразный крафт. Расследования какие-то. Так, понятно. В смысле, не свои умения. Так. Добраться до северного берега. А я кого-то слышу. Кто-то ко мне ломится. А чё, тут шкафом. А чё, нельзя им вломить, да? Ага. О, дверь открылась. Не, это я понял, что их можно прокачать. О, фига себе. Как он это сделал? Так. Ничего собрать нельзя по пути. О, кол взял. А зачем мне так? Оружие для левой руки. Чтобы наносить удары оружием для левой руки, нажимайте Y. Это оружие обладает особыми эффектами, расходует выносливость. А, это вот у меня колышек достал. Так стоял же револьвер был. Ну почему он поменялся-то? Автоматом сменил. Но все равно мне на пушку патронов нет. Пускай уже это будет. Будем колышком орудовать. Хотя в смысле на кого против вампиров вроде оружия. Чем я в людей тыкать. Понятное дело, что можно нанести смертельный урон, но... Так, заперто. А, оглушить врага. Оглушенного врага можно укусить. Да ты чё, блин, стреляешь? Так, нажмите А, чтобы укусить оглушенного врага. Укусив врага, вы получаете кровь для применения навыков и восстановления здоровья. То есть, подожди, а если я не буду кусать людей, ну то есть жрать их, как я буду навыки свои применять? Теперь у вас есть кровь, чтобы применить навык вампира. Так, ага, вот рукой он у меня ударил. И все, крови нет. А здесь как-то можно присесть там, типа, чтобы подкрасться, не? О, тут типа чутье какое-то, смотри. Чувствую кровь. Кровавый след чувствую. Обалдеть, обалдеть. Это же, блин, круто. Их тут двое, они с огнем. Огонь, короче, максимальный запас уменьшает. Ага. У плохих ребят, я думаю, не зазорно попить кровушки. Ты чё? А чё он больше нет, не глохнет? А, наверное, выносливости мало, да? Я тебе сейчас постреляю. Я по нему не могу попасть. Ты чё там, залагал? Не боись, я тебя обойду. Я тебя обойду сейчас.
Every fiber of my being is afire. Так, ага, то есть я полечился таким образом. Ух, ни хрена он что делает, ты чё? А как он мне максимальное количество хп уменьшил, я не пойму. Как он это сделал? My reflexes. I'm not human anymore. Свинцовый пруд. Так, вот у тебя когти и сердце, их ну так, понятно. Мобов можно кусать, от них кровь получишь, а обычных горожан тоже можно убить или не убивать. Понятно. Ну, совсем не кусать, я думаю, тут так не получится. То есть, как бы, плохих ребят можно грызть. Пока еще привыкнуть к боевке надо будет. Против разных противников, я думаю, здесь разная тактика. Жаль, и не обучает. Сам тыкаешь. Ну да ладно. Ты нужен королю и стране. Вступай в армию, помоги храбрецам на фронте. My poor sister. If only I had controlled my need for blood. Mary, someone will pay for what happened to you. For what happened to us. Тут очень много ходов. В смысле? А, я могу крысу сожрать? I have this О, нормально. thirst for blood. I cannot enter. It's locked, all right. Серьезно? Фига себе. The Как dizziness from the jump. I can now control it. I cannot enter. It's locked, all right. А, ну это с другой стороны, походу, этих двух дверей, которые закрыты были. А что я в принципе в нем вижу? Ну, крысы, вот понятно, кровь там ясно. Какие-то предметы, может быть, типа как находки подсвечивает, нет? What will London have to say to me? Да Лондон тебя все уже нахер послал, что ты переживаешь? Ага, я понял. I've so many questions unanswered. I cannot enter. Ну вот, как бы, ну, не сильно выделяются предметы вот сереньким. В принципе, и так видно. По крайней мере, золотишко. Шиллинги. Another corpse. Have the very streets of London become a mausoleum? Довольно интересно, конечно, слышать игру именно на английском, а не на американском. Drained of all blood. Насколько все-таки язык I can still различается. smell the scent of it. Ну да. I follow the scent's trail.
Perhaps it will lead me to my assailant. А чисто Ведьмака я включил. Включить чутье. Сейчас включим. Fresh blood. The Свежая smell кровь. is so strong. Алюминиевый осколок, масло. Это все ингредиенты. У нас ничего нет. Опа. It's locked. А, это понятно, куда ведет. А, типа забраться можно, если кровь есть, да, или чё? Давай попробуем. Что-то там вот. Ага, смотри как. Something dire must have come about. There is no one in sight. Никого не видно. А вот еще Where следы. has everyone gone? According to the blood patterns, that's where the victim was attacked. So that must be the killer's trail. Ага, новое убежище. Давай посмотрим. Вы нашли новое убежище. Здесь можно отдохнуть, потратить опыт и создать предметы за рабочим столом. А, то есть прокачиваться только в убежище можно, я правильно понимаю? Ну да, вот верстак. Так, на рабочих столах можно создавать лекарства, сыворотки, детали. Угу. Если сплю, то люди могут заболевать. Ну, я понял, то что да, и лечить их, типа, да? Можно улучшить, да, что-то. Создание предметов. А, то есть если я разберу, я получу пружину, винт, масло, к примеру, да? Часы сами по себе, они мне как бы ничего не дают вместе с алкоголем, я так понимаю. А вот ингредиенты с них, само то. Угу. Но все равно не хватает ни на что. Или это. Уменьшает расход выносливости, увеличивает наносимый урон. Угу. А это вообще как-то, ну, важно, типа, ну, если я вообще не буду, например, лечить их. Ну, типа, нафиг они мне нужны. Я ничего здесь пока сделать не могу, тем не менее. Так, поспать можно. Нет, пока без надобности. А, чисто на концовку влияет, я понял. Ну, как будет, так будет. Что ж поделать. Будем действовать по ситуации, а там как получится тогда. Не будем как-то специально отыгрывать что-то. Где-то бутылка, я слышал, разбилась. That's strange. The trail is very erratic, as if the killer was drunk or hesitant.
А что такое? Идти по следу так. Качество крови. Так, неизвестно, неизвестно. Спрятать. То есть я там человека вижу. Информация о нем, да? Давай зайдем. At last, a little life. Whoever he may be, the killer recently entered this bar. Maybe. Hello, sir. Are you all right? Is there any way I can help you? I don't know. Maybe you could just talk to me. Maybe you prefer to speak with Tom then. He's more agreeable talking to strangers. Можно выбирать варианты ответов. Хорошо. Так, что происходит? Что за место? Вы не хотите со мной поговорить? What's going on around here? Where is everyone? Too many dead, sir. First the epidemic, and now all these terrible murders. The murders. What can you say about them? Bodies found in the streets every morning. Drained of Больше blood. опыта. It's just horrible. Some say the sewer dog is back. The sewer dog. What's that? No one knows. People have always disappeared around these parts. The ancients say it's the sewer dog coming out to feed. But now he's killing in the streets. What have you heard about the epidemic? There's a Spanish flu. Yeah. Killed so many last summer. Thought we'd seen the last of it. Dozens dying every week. Are the authorities doing anything? Nothing. There are so many quarantine zones in London now. It's gotten really hard to travel across town. Ну, опыт, оно как-то привычнее звучит. What is this place? This is Tom's bar, a turquoise turtle. I'm the barmaid here, Sabrina, if you want to know. Are you always open this late at night? No, it's only since the epidemic started. Tom thought that people may need a safe place to stay. You don't seem to have much business. Where is everybody? Well, most people are sleeping right now. And those that are awake tend to avoid going out. What with the murders and all. I just want to talk. I didn't mean to scare you. I'm not afraid, sir. It's just I've other customers to take care of. I only see one customer. Oh. Well, yeah, of course. I mean, I best check on them. I'll leave then. Thank you. Good evening, sir. I wondered if I could ask for your help. Wow, you look like you need a drink. Yes. I apologize for my outfit. It's been a long night. Been there, seen that. Don't worry, things can only get worse. Has anybody entered the bar recently? Can't say. Sorry. I spent the night making love to that gorgeous bottle, see? This is important, sir. Are you sure no one has come in here in the last few hours? I don't know and I don't care. This is a free country. People still have the right to come and go, don't they? What's going on around here? It's like everybody is hiding. You must be new here. Have you not heard about the murders? Everybody fears the return of the sewer dog. Помойный пес. Who is this sewer dog? It's the local bogeyman. Convenient answer for every crime that happened for decades. You murdered someone, blame the sewer dog, eh? You make it sound like it's a fairy tale. People will always believe in monsters. It's easier than accepting their own darkness. We can all be monsters. I'll leave you to your bottle then. He didn't deserve this. My God, sir, you look like Jonah's whale just spat you out of hell. Can I get you a drink? No, thank you. I'm not thirsty. Well, grab a chair and get some rest. This is going to be another long night. Why is it going to be a long night? You must be new around here. Don't you know about the murders?
Tell me more about these murders. Every morning for the last few weeks, bodies have been found. And those poor sods didn't die of flu. Do the police have any leads on a Да нет, suspect? ты ж смотришь, я Before при the тебе вот outbreak, бегал. coppers never came round here. Ничего не We're on находил. our own. People die in these parts all the time, and no one cares. Where am I? Where is this place? You're at my bar, sir, the Turquoise Turtle. The last ray of light in this dangerous part of town. Aren't you scared? Scared of what? All the bad shit happens out on the foggy streets. And I never go outside. So you're open all night? Yep. Figured people might need a place to rest in these dark times. Так, Thank прежде you. чем выберем Goodbye. ту желтенькую надпись, давай проверим Gotta be something can be done. мусорку, о которой ты говоришь. Знать бы, где она. А, вот. Ну, так себе около паба, недалеко, но не прямо около. I think drink no longer. А, перед пабом, да, все верно. You again. What can I do for you? I'm looking for someone who might have passed through here recently. Wondered if you might help. It's been quiet tonight. The only other person I've seen went straight up to his room. Thought it was kind of rude, actually. You mean he's still here? Well, yeah. He paid for the entire week. Угу. А сколько он How здесь? long has he been here? He rented the room a few days ago and didn't say when he'd leave. Who is this man? What does he look like? Well, like a gentleman, I guess. Well dressed, quite polite. A professor or something fancy like that. Always writing, reading notes. I need to meet this man. I have questions. Just climb the stairs and knock on the first door. I heard him open his window, so I guess he's still awake. And, Yes? no funny business. You hear me? This is a respectable establishment. There's gotta be something can be done to get out of this bullshit mess. No? Are they stupid or something? Чё, ладно, пойдем наверх, наверное, да? Ничем не болеет, смотри-ка. It's a good thing you cannot see me now. This is no place for you. Prewen has several patrols roaming the area, They do not pursue me. but they're looking for vampires, and they're most efficient. They'll not relent until the killer has been identified. I have a common objective, but I require... I think someone is eavesdropping. Are you certain? Ну да. You might as well come in, whoever you are. Slowly, vampire. Who are you? I mean you no harm. Saith the vampire. Present yourself. I need a word. With anyone. Жаль, что он такой слишком культурный, вежливый. Тут не хватает крепкого словца, типа, знаешь, там, да убери ты эту хрень от меня, там, что-нибудь такое. Well, that's something I can do for you. And who might you be? I'm not sure that I know anymore. Might I at least learn the reason of your presence? That's none of your concern. Sir, you have entered my room in the middle of the night, pale as a corpse and shaking like a tree. So Не, ну please, это понятно. indulge me. Someone is molesting people. In fact, killing them. Biting them. The calling card of a vampire. Like you.
I've been hunted down in the streets and attacked. I'm a victim here too. I believe you. Then if you are not a vampire, who or what are you? Dr. Edgar Swansea of the Brotherhood of St. Paul. I'm performing an independent investigation here in an attempt to understand precisely what is going on. Что за братство? And what exactly is this brotherhood? Sir, if the name is not familiar to you, then we shall discuss it another time. I heard another voice, that of a woman. Who were you talking to? Ridiculous. I've no idea what you're talking about. Something tells me not to trust you. Then the feeling is mutual. What have you uncovered concerning the murders? It started a few nights ago. Rumors of violent murders. The docks have always been, shall we say, somewhat unsavory. But this is different. How different? A vampire is at work here. Famished. Reckless. It must be brought to ground, and quickly. Then help me find the culprit. I may. If you'll first tell me why you opened this door. I followed a trail. The scent of blood from a recent victim. It led me here. You thought I was your aggressor? That explains a great deal. We are both chasing the same shadow. Возможно. A shadow, indeed. Yet I heard his voice in my head. There was a moment I believed I was mad. You should let me handle this affair. You've no idea what you're up against. No. I will find the monster. He is mine. How will you do any better than I? But then let me ask you this. What are your intentions if you find the killer? I will at last have the answers to my questions. Then I can only wish you good hunting. And pray we shall meet again. Get what's coming to them. I cannot enter. If Swansea is not my attacker, it means somebody else came here tonight. There's gotta be something. Someone must know something. Shit mess. Are they stupid or something? I've never even been to India. Evening, sir. Can I help you? I have a few questions for you. Well, if you must. I spoke to Dr. Swansea. He's not the man I'm looking for. Now, I want the truth. The truth? What do you mean? I suspect that someone else was here tonight, and I don't think Tom wants to tell me about it. I'm just the barmaid here, okay? If Tom says you're the only visitor we had, then you're the only visitor we had. I can feel your fear, madam. Please, tell me what's going on. It's Will. William Bishop. He came in here earlier tonight and he... Well, I thought he was going to clock someone. Why are you so afraid? I mean, his skin. His hands. I scrubbed every glass and every chair that he touched. God, I hope it's not contagious. Что произошло? What happened tonight? He was dead drunk, as usual. But my God, his eyes. His face. He must have caught something awful. He shouted and cried. It was terrible. Tell me about this William Bishop. Will was a sailor who worked at the canning factory before he lost that job. A nice bloke, really. He's never been violent. Until tonight. Why keep it a secret? Why not tell me about it? Tom's nothing if not loyal.
After Will lost his job, he offered him one ear. They used to be good mates. But recently, Will started to get very aggressive. I see. Thank you for your candor. I'll be sure to talk to Tom. Подсказки о горожанах. Вы получили подсказку. В ней содержится личная информация о горожане или человеке, который с ним связан. Ясно. Так, социальный слой. Вы вампиры, для развития навыков вам нужна кровь. Индикатор качества крови указывает, сколько опыта вы получите, если выпьете кровь горожанина. Найдите подсказки. Найденная подсказка увеличивает опыт. Качество крови. Это то, что я узнал о Томе, да? Ну, это какие-то, так скажем, эксклюзивные, походу, горожанины. Социальный слой. Этот Том дорого стоит, как посмотрю. Наверное, еще надо поговорить с местными, да? Welcome back. Did you find what you were after? I can't say I have. Are you sure no one else came into your bar before I arrived? Hey, I told you, you were the only other stranger I've had. Tom, talk to me about the visit from your old friend, William. Yes, Will came by tonight, but he's not my friend anymore. Why lie to me if he is not your friend? I didn't lie. I said you were my only unannounced customer, and that's the truth. Who is he? William. Just an old sailor who loves his gin too much. He worked for years at the canning factory before it closed. Is he dangerous? Yeah. Like many drunks, he's all bark and no bite. He can barely stand up most of the time. How was he tonight? Was he different? Sicker than usual, perhaps. He whined and mumbled about how mean people were to him and how he'd like to talk to me outside, and then he left when I refused. I need to find him. It's a matter of urgency. Do you know where he is? You could try his boat. It's up by the North Pier. He sleeps there when he's too drunk to get home. Please describe him to me. What do you expect? He's a tall, sick bastard with a bad rash and torn old clothes. Не обратил внимания. William used to be strong. Now he's a mess. Thank you, Tom. If you see him, tell him I don't want him back here unless he cleans up his act, okay? Hello, sir. В принципе, с этим уже бесполезно говорить, видимо, о нем. You're still ugly as sin. Ну да. I'll leave you to your bottle then. Poor Jack. He didn't deserve this. I will get to the bottom of this intrigue. What's been done to me, to this city? Так, лодка, походу, где-то тут. О, так кажется, его завалили. The body is still warm. This man has just been drained of blood. This corpse has been dried of its blood, just like the previous victim. This man was armed. He tried to defend himself. What's this? Some sort of note. Blood and empty gin bottle. Так, 30 октября. От Макалума. В патрульных доках.
Множество погибших в районе доков. Мы полагаем, что там действует опасный кровосос. Найдите эту тварь, ликвидируйте ее, да побыстрее. Внимание! Судя по недавним сообщениям, этот вампир очень агрессивен. Действуйте с предельной осторожностью. Я знаю, что в этой части города у нас не хватает людей, но не поручайте это дело новичкам. Если я не ошибся, то тут действует бешеная тварь, которая убивает каждую ночь. Как всегда, сначала осмотрите заброшенные старые дома, подвалы, склады и канализацию. Уничтожьте кровососа, братья. Так, ясно. Ключ от убежища. These men. There are blood splats on the other side of the canal. I must reach that barge. Так ты ж это, ты пэшишься, только хотел сказать. Что там добираться-то? Ну и толку от этой беззвучной атаки. Убить не убил. Что-то странно как-то. Нажмите Y, чтобы применить оружие дальнего боя. Это оружие наносит обычный урон и урон при оглушении. Ага. Ammunition crate. Good. Так, у меня сейчас... I may need a lot of bullets. Подожди. Стоп, у меня сейчас автоматом получается... Пистолет выставился, что ли? А, нет. Я могу вот второе оружие поставить, да? А как менять его? Как вот. Ага, вправо, короче, да? Понятно. Ничего тут нет больше. Походу с этими персонажами тоже надо разобраться, я так полагаю. Так, досье врага. Давай. Видами урона. Физический, ближний бой и дальний бой. То есть он больше как дальний, но физически тоже, да, может мындить. Так, магический, кровь и тень. Средняя устойчивость. Высокая. То есть он устойчив, короче, к огнестрелу, но средняя к физическим атакам. Получается так. Так. В принципе, понятно. Второй у нас чисто к огнестрелу устойчив, получается. То есть стрелять в них смысла нет. Подкрасться к нему тоже вряд ли получится. Он сразу сейчас спалит. Сверху никак нельзя, да, атаковать. Может, мне его убивать не надо, как бы. Типа зачем? Так, тут два типа у нас. Блин, так значок проскакивает быстро, что я не могу поймать момент. О.
А что это, я подобрал еще что-то? А, типа дробовика, что-то обрез, да? А, тут еще и уровень можно прокачать. Ух-ух-ух-ух-ух. Ух-ух-ух-ух-ух. На обрез-то на короткой дистанции. В принципе, если я больше думаю сражаться в рукопашку, то у меня вот это будет поприятней. Даже 2 патрона есть внутри. Выследить убийцу, идти по кровавому следу от пирса. А, ну я в принципе верно двигаюсь пока что. Так может это вот от них? А, по-моему, внизу кровь. Я типа не хотел падать. Как мне это? Мне по-любому с ними походу драться. Ля, я прям перед лицом у него, а он меня не увидел. Офигеть. Ну и ладно. Не увидел их, хорошо. Мне надо по кровавому следу идти, вы меня не интересуете особо. Еще одно убежище нашел, да? Класс, класс, класс. Так, шиллинги. Пополнить все, не знаю, что там пополнять. Вроде ничего еще не тратили. О, это кто? Просто труп. Ясно. Ясно. Собственно, больше тут делать пока нечего. Ага. Fresh blood. The whole building reeks of it. The scent is so strong it makes me dizzy. Так, конечно, тут трупов вон сколько. Чтоб и тут не пахло еще. О! Что-то оружие новое ближнего боя. Так, двуручное оружие. Чтобы задействовать особое свойство двуручного оружия, выберите его и нажмите Y. Например, косой можно отразить удар, если вы сделаете это вовремя. То нанесете врагу большой урон и оглушите его. А, типа парирование что-то, да? Но двуручка, она отнимает возможность огнестрелом пользоваться. Кровавый след сюда ведет, чё? This place reeks of bloodshed. My arm. I can't feel it. Will please let This go of me. creature is bedeviled. I must put it down. Стоп, так это... Это же... Vampyr. Блин, после всяких Нио там как-то более-менее просто здесь еще сражаться. Пока. Оу! Да ладно, ты тоже меня жрать можешь, да? Ух ты. Будем кусать друг друга, да? Блин, не ту кнопку жмякнул. Хотел подхилиться.
О, в яйца спрятал, правильно. Там мачете и место. William was an honorable man. I could have saved him. Mr. Hampton, are you in there? I knew him well. И ходил он по Лондону, пряча в яйцах мачете. Listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're suffering from shock. I must return to my flock. They'll stray А without... ну же. Remember, certain skulls are every bit as resistant as we are. Who are Скали? you? What do you mean by skull? Она You тоже вампир, truly она are сказала, a как и мы. newborn. I should have realized. Wait. You are the woman from the bar. Are you like me? Can you help me? I believe, sir, I already have. By George and the Saints, you've solved the mystery of these terrible murders. Patience, good fellows, I've come to offer help. Just give me a moment to secure my boat. We can leave this awful place. William was not the evil man they claimed. He was just taken by the thirst. He needed his drink. This man requires medical attention. We'll see he gets to the nearest hospital. No, please, I must tend to my fold. My flock needs me. There, sir. Go with the good Dr. Swansea. He's resourceful, and I'm sure he'll take good care of you. You'd best come as well. The sun is soon to rise, and you'll need a place to rest. I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding what happened to me. Ой. Ой, будь здоров, спасибо на здоровье. This poor creature can't be my maker. Could it be some subspecies of vampire? Подвид. I must find a place to analyze the blood. 15 на борт корабля, ладушки, ладушки. Where are we headed? We're on our way to the Pembroke Hospital. It's just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was... What manner of creature was he? Predator, prey, villain, and victim. Who can say? The important thing is that he's been stopped. Duly noted. And the woman? What... Who is she? What woman? Oh, don't play me for a fool. You used me to locate that skull. You must know who she is. And I thought you a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back, but I will tell you she values her privacy. For London as peaceful as she appears from the middle of the canal. If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea? I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stole, yes. But first and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself, Dr. Reed. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed, a surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct, sir. I knew it. I had my suspicions. But when you took the blood sample from the corpse of poor William, I was certain. Dr. Reed. Marvelous. Have we met? I attended 3 of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate.
England's most esteemed blood specialist, returns to London a vampire. That word again. From a so-called man of science. I understand. Traditionally, the role of science is to refute myth, but when myth walks among us, the Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study. There's so much for you to learn. Of that, you are right. Well, then let me be blunt. Join my staff at Pembroke Hospital. As a physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this affliction. Блин, с меня такой врач врачевать заставляет. Максимум смогу по голове молотком ударить и газовым ключом яйцо подкрутить. You'll be adequately reimbursed and have a place to hide. I even had the forethought to bring some clean clothes. So, what do you say? It seems I have little choice, but yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan, this is one for the book, and the beginning of a beautiful friendship. Dr. Swansea, thank goodness. I was beginning to be concerned. Worry no more, Nurse Crane, for I bring good news. Oh, Doctor, what a night. We lost 2 more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a new rota in the morning. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Of course, Doctor. Oh, and Dorothy? Yes, Doctor? Dr. Reid here has just returned from the front. He served King and Country and will be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent, and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, Doctor. Oh, yes. Here at Pembroke, it's not what we have, but what we haven't. It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, immediately. Welcome aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane. I'm coming. Нормально так приоделся. Провести анализ крови. Вводить в Пемброкскую больницу. Так, давай-ка сегодня не будем прям галопом по Европам. С меня вчера 11 часов игры хватило. Сегодня вот так вот немножечко сыграли, вошли во вкус, а продолжим уже в следующий раз. Спасибо большое, Вань, что заскочил. Редко тебя вижу, конечно, на стримчиках. Заходи почаще, буду рад. Ну и до скорой встречи. Пока-пока.